Так, смотрите, это наше замечательное читание Сарасвати Маты Миссия. Это комната Гурудева. Here is Rupa Goswami's well, the well where Rupa Goswami, Jiva Goswami, they all would get their water to drink, their water to bathe. It says so on the wall. Here it is. А здесь колодец Шилы Рупы Госвами и Шилы Джива Госвами, где они брали воду для того, чтобы пить и принимать молитву. And right beside, you see this wall, just the other side of that wall, we have the well, the tube well, and the water. So here, all the water you bathe in is this water. И с той стороны такой же колодец, и поэтому ту воду, которую вы там набираете, это же самая вода. Anyway, more about this temple later. Now we are here, we are doing parikrama. On the left, okay. On the left is a Goshala, then we're going down С той стороны to more monkeys. Everything connected with Rupa Goswami is so important for us, for our family, because we are the Rupa Nuga Sampradaya. Почему это для нас очень важно? Потому что мы относимся к Шри Рупа Нуга Сампрадая. Guru Maharaj points out, we are not called the Chaitanya Nuga or the Gauranga Nuga, but we are called the Rupa Nuga Sampradaya. The origin is coming from Rupa Goswami. И об этом говорит Гуру Махарадж. Он говорит, нас называют Чайтанья Нугами или Гауранга Нугами. Мы Рупа Нуги, то есть мы принадлежим к Рупа Нуга Сампрадай. Все исходит от него. Because this is the will of Gauranga, he empowered Rupa Goswami to be the head of the Sampradaya. И потому что это воля самого Гауранги, чтобы Рупа Госвами был главой всей Сампрадаи. And not only he chose to Rupa Goswami, but he requested to all of the devotees, you bless Rupa Goswami that he can do this task. И не только он сам выбрал Рупу Госвами, он попросил всех преданных, вы, пожалуйста, благословите Шилу Рупу Госвами, чтобы он справился со своей задачей. And all of us, throughout so many temples with the name Gaudiya something, so many branches from one tree, you get lots of branches. Many branches, you can say, all of our branches, everybody's got their head to Rupa Goswami. И существует очень много ветвей дерева, все, кто именует себя гаудиями, все, кто находится в линии Махапрабху, они все преклоняют свою голову перед Шилой Рупой Госвами, как главой их сампрадай, главой их преемственности. And why? Because it is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur who has unequivocally, means absolutely certainly shown how Rupa Goswami is presenting us, as Guru Maharaj would say, full-fledged theism. И почему? Потому что Шрила Сарасвати Такур, он привел неопровержимое заключение того, что именно Шрила Рупа Госвами является то, что Шрила Гуру Махарадж назвал полноразвитый теизм. So all of the branches from the tree, if you like, also of our Gaudiya related missions, of which you will see many when you're on parikrama in Vrindavan, Govardhan we already saw, in Navadip, all have their head at the feet of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И поэтому ветвей различных мадхов очень много, но все они преклоняют свою голову перед Шрилой Сарасвати Такуром. All understand that Srila Saraswati Thakur is carrying that dhara, that current, the current of Rupa Goswami in the recent age. И потому что все понимают, что именно Шрила Сарасвати Такур обладает этой дхарой, он несет послание, идею, концепцию Шрилы Рупы Госвами в современном мире, в современное время. And in the time of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and after his disappearance also, all of the generals, all of the senior disciples of Srila Saraswati Thakur saw that the transmission of that main current Srila Saraswati Thakur gave to Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj.
И также во время пребывания Шрила Сарасвати Такура в этом мире, также после его ухода, все духовные, основные, старшие духовные братья Шрила Штхара Махараджа, ученики Шрила Сарасвати Такура, они видели, что Сарасвати Такур передал ему, Шрила Штхару Махараджу, этот основной поток своей преемственности. And it is from Srila Sridhar Maharaj that Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada got his nourishment and blessing, fuel for distributing Krishna consciousness, Hare Krishna, the line of Rupa Goswami, all over the world. И мы видим, что благодаря общению со Шрилой Шридхаром Махараджем, благодаря его благословениям, подобно этому топливу, которое разожгло впоследствии сердца всех во всем мире, открыло путь сознания Кришны, Хари Кришна Махамантре. Это было благословение Шрила Штхара Махараджа, общение с которым побудило Шрилу Прабхупаду распространить сознание Кришны во всем мире, Шрилу Бхактивиданту Свами Прабхупаду. And just as Mahaprabhu, he appointed, if you like, Rupa Goswami as the head of the Sampradaya, but he asked all the devotees to give blessing to him, to give him support, that with your blessing he will be successful. Similarly, Guru Maharaj established Srila Govinda Maharaj as the head of that current, that continuation of the current, and asked, not only asked, but his godbrothers automatically were joyful and giving blessing that Govinda Maharaj can do that seva. И точно таким же образом, как в свое время Чайтанья Махапрабху уполномочил Шрилу Рупу Госвами и попросил всех собравшихся вайшнавов благословить его, чтобы он справился со своей задачей. Точно таким же образом Шрила Шридхар Махарадж утвердил Шрилу Говинду Махараджа. И ему не нужно было просить все духовные братья, все старшие вайшнавы во времена Шрила Штхара Махараджа, они все с удовольствием благословили Шрилу Говинду Махараджа, они преклонились перед ним, как продолжателем дела Шрилы Штхара Махараджа, как продолжателем хранителя этого потока. So this is our family, and so here we are, you can say, right at the feet of the head of our family, Rupa Goswami. Такова наша семья, и сейчас мы у стоп главы нашей семьи, Шрилы Рупы Госвами. And we have to thank our lucky stars that really we've come into such close connection, both in conception, hearing their teaching, but in seva connection with these great souls. Поэтому мы должны благодарить наши счастливые звезды за то, что не только мы соприкоснулись с учением этого потока, да, не только соприкоснулись с ним с философской точки зрения, но мы связаны с ним также нитью служения, что мы находимся в одной семье, в одной парампаре. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada had this temple. We're going to visit, hopefully, if it's open, his bhajan-kutir, right here in the temple, in a few minutes. But Srila Prabhupada had this temple as his base after taking sannyas and in preparation for his traveling to the West, to bring Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's message to the West. This is where he prepared. И именно здесь Шрила Прабхупад Бхактивиданта Свами Махарадж, которого бхаджан-кутир мы попытаемся с вами сейчас посетить, если там открыто, он в течение нескольких лет находился здесь и готовился к поездке на Запад. Именно храм Радхи-Дамодар он выбрал своей базой для подготовки. And this is where he brought the Western devotees to, all the way until the temple that we will also visit on our parikramas, his temple of the Krishna Balaram Mandir was established. Before that, this is where he's bringing his devotees to. This is where he's also giving initiation, giving darshan. И именно сюда он привозил первых западных преданных. Еще до того, как он установил здесь храм Кришны Баларама,
Он привозил преданных сюда, и здесь он давал посвящение, здесь он давал свои лекции, даршаны. And our dear Bhakti Ранджан Maharaj, he had his sannyas initiation here, just about where just a little bit behind where Yudhamani Prabhu is sitting. И наш just there. Шрила Джанардан Махарадж, он получил свою саньясу примерно там, где сидит сейчас Ядумани. From Srila Prabhupada. От Шрилы Прабхупады. So we know these things, but they would stay in other accommodation because there was no accommodation here. They would stay actually near Keshigat. Но они размещались в то время рядом с Кешигатом, потому что им негде было жить в то время. So, in so many ways, Radha-Damodar temple is very special, and behind me, with my back to him, please excuse, is a small temple there, but of Bhakti Goswami. The only other, in this area, the only other representation or samadhi, Pushpa Samadhi, is that of Bhakti Goswami, who was a very dear friend to Rupa Goswami. И также сзади меня, простите меня, находится маленький скромный храм Самадхи Бхакти Госвами, очень близкого друга Шрилы Рупы Госвами. And indeed a dear friend to all of the Goswamis, dear friend to the devotees. Дорогого преданного всех Госвами в действительности, But всех преданных. very close relationship with Srila Rupa Goswami in particular. Но у него была очень близкая связь со Шрилой Рупой Госвами. So we are at home. Так что мы in one дома sense, with our great grandfather с нашими великими прадедами. here in the Radha-Damodar temple, Vrindavan. Здесь в храме Радха-Дамодара во Вриндаване. So let us one more time give obeisances here, then we'll give obeisances to Bhakti Goswami and go around his temple, and we'll come back in, and we'll next visit, hopefully, Srila Prabhupada's bhajan-kutir, if it is open. Поэтому давайте поклонимся еще раз бхаджан-кутиру и самадхи Шрилы Рупы Госвами. И пойдем, продолжим нашу парикраму, поклонимся самадхи Бхакти Госвами, обойдем его и пройдем парикраму и постараемся попасть в комнату Шрилы Прабхупады Бхакти Госвами. Jai Shri Rupa Goswami bhajan-kutир ki jai, Jai Shri Rupa Goswami samadhi mandir ki jai, Nitai Gaur Premanandi.